இந்த பார்ட்டில் நம்ம ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியை பற்றி பார்த்துடலாம். லாஸ்ட் வீடியோ பார்க்கும்போது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமுடைய இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்த்துட்டோம். இப்போது வாட் ஆர் த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த கிளான்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அதை தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டயக்ராம் முதல்ல நம்ம பார்த்துடலாம். தென் we will discuss about the nodes. Female reproductive system contains a vestibule. This is called vestibule. Inside of the vestibule there is the upper opening of the female reproductive system. And the upper opening நம்ம urethral opening or urethral orifice அப்படிமோ. And then one more, the lower side of the opening is there. In the lower side of the opening நம்ம vaginal opening or vaginal orifice அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த vaginal orificeல a thin layer of covering இருக்கும், that is called hymen. And around this outer vestibule one more layer which we can call labia minora. So in the layer this is called labia minora. Labia minoraக்கு top layerல a kind of a folding tissues are there. This place is called clitoris. இந்த இடத்துக்கு பேரு clitoris. What are the functions சொல்லிட்டு இதை முடிச்சுட்டு பார்த்துடலாம். And then clitorisக்கு மேலே the upper layer which we can call labia majora, which is having the two larger folds, and this will be the thigh region, and this is also the thigh region. So this is the whole structure of the female reproductive system udiya external genitalia. Then the outer part, this is called this is called labia majora. This is called labia majora. And the upper portion which is having the very thick cushion fatty substance contains the pubic hairs. இங்கே நிறைய pubic hairs எல்லாம் present ஆகிருக்கும் female reproductive system உடைய external genitalia. இந்த பிளேஸுக்கு பேர் mons pubis. So mons pubis அப்படின்னு பேர். ஆக்சுவலி the labia minora இருக்கு இல்லையா, அது எங்கே போய் posterior endல போய் முடியும், அந்த இடத்துக்கு பேர் this is called, இந்த பிளேஸுக்கு பேர் fourchet. அப்படின்னா a thin folded membraneக்கு பேர் தான் fourchet அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த fourchetக்கும் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆனஸுக்கும் இடையில உள்ள பார்ட் பெரினியம். இந்த பார்ட்டுக்கு பேர் பெரினியம், அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் ஆனஸ். இப்போ இந்த பார்ட்ஸை பற்றி டீட்டெயிலான நோட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு mons pubis. The mons pubis is called cushion-like tissue. Cushion-like fatty tissues இருக்கும், and which is contains pubic hairs. Pubic hairs is present in the region இருக்கிறது தான் cushion like fatty tissues. அங்கே pubic hairs எல்லாம் இருக்கும்.
Then this region is called, this whole region, this region is called labia majora. So labia majora, actually two larger fleshy foldings, ரெண்டு சைடும் பாருங்க, ரெண்டு லார்ஜர் fleshy foldings தான் இந்த labia majora. இந்த fleshy foldingகாக இருக்கக்கூடிய இந்த labia majorala which contains sebaceous glands, or otherwise called oil glands. sebaceous gland இந்த labia majorala இருக்கும், அதுக்கு இன்னொரு பேர் oil gland அப்படின்னு சொல்லலாம். And after that இங்கே labia majorக்கு அப்புறம் இங்கே green part, இங்கே green கலரில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள், this is called the labia minora. இது two smaller skin foldings, ஸ்கின்னாலான foldings. Actually இங்கே posterior side of the labia majora அப்படின்னு சொல்லுவோம். posterior side அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த இடத்துல interior part உள்ள fold ஆகிருக்கும், வெளியில் cushion like or the fleshy like labia majora இருக்கும். அந்த labia majoraக்கு உள் பக்கத்தில் தான் இந்த labia minora fold ஆகிருக்கும். அங்கேயுமே some certain amount of sebaceous glands present ஆகிருக்கும். இந்த labia minora which is homologous to இது கொஷினில் கேட்கலாம், homologous to male penile urethra, homologous to male penile urethra. And the next part of the external genitalia is இங்கே clitoris பாருங்க, clitoris, it is a erectile tissue அப்படிம்போம். ஸோ இந்த clitoris it is homologous to glans penis, homologous to glans penis. மேலில் இருக்கக்கூடிய glans penis எப்படியோ அப்படி தான் ஃபீமேலில் இந்த clitoris. பட் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, மேலில் அந்த glans penis is a passage for the both sperm and urine, இங்கே அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்காது. அண்ட் ஆஸ் வெல் as கம்பேரிங் டு தி glans penis இங்கே சைஸ் வைஸ் டோட்டலாக என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னா வெரி மச் ரெடியூஸ்டாக இருக்கும் இந்த clitoris. நெக்ஸ்ட் என்னென்னாக்கா வெஸ்டிபிள், இந்த பார்ட், இந்த போத் த labia minora, இந்த பார்ட் இருக்குது பாருங்கள், இதை டோட்டலாக நம்ம வெஸ்டிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த வெஸ்டிபிள் is homologous to membranous urethra of male, homologous to membranous urethra of male. மேலுடைய membranous urethra மாதிரி தான் இங்கே ஃபீமேலில் இருக்கக்கூடிய இந்த vestibular region. ஸோ இந்த கேப் தான் ரெண்டு labia minora இருக்கு இல்லையா, between this labia minora whatever the area is there, that is called the vestibule, which is equal to the membranous urethra of the male. Minora is the homologous to male penile urethra அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அண்ட் வாட் ஆர் த கிளான்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய கிளான்ஸ், இங்கே வஜைனல் ஆரிஃபிஸ் இருக்கு இல்லையா, நியர்பை இந்த இடத்துல which contains a pair of Bartholin glands are there. So this is called Bartholin's gland. இந்த Bartholin gland என்ன வேலை செய்யும்? Bartholin gland of
vaginal orifice nearby இருக்க Bartholin glands to secrete mucus. இங்கே அது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் பார்க்கும்போது லூப்ரிகேஷனுக்கு டியூரிங் த இன்டர்கோர்ஸ் அதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியதான் இந்த Bartholin gland செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த மியூக்கஸ். இந்த Bartholin gland is homologous to மேல bulbourethral gland மாதிரி. Bulbourethral gland can secrete secretions or otherwise called it is the mucus. அந்த mucus எப்படி லூப்ரிகேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுதோ அந்த மாதிரி ஃபீமேலில் இருக்கக்கூடிய பேர் ஆஃப் Bartholin gland செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய மியூக்கஸும் லூப்ரிகேஷனுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், திஸ் labia majora is homologous to scrotum. மேலில் ஸ்க்ராட்டம் எப்படியோ அப்படி தான் ஃபீமேலில் இந்த labia majora. மேலில் இருக்கக்கூடிய மேல் ஃபினைல் யூரித்ரா எப்படியோ அப்படி தான் இந்த labia minora. இந்த clitoris is equal to the glans penis of the male and the vestibule is equal to the membranous urethra of the male, and then Bartholin glands is also equal to the bulbourethral gland or Cowper's gland of the male. So in the part la external genitalia of the female reproductive system and glands பார்த்திருக்கோம். So one more gland is important for to provide milk to the a newborn child, that is called the mammary gland or otherwise we can call it is the breast. அது நம்ம அடுத்த பார்ட்டில் பார்த்துடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.